In this question, a stone is dropped into a well and is heard to strike the water after 2 seconds. We have to find the depth of the well. Okay, so first here I'll draw a rough diagram. So ഇവിടെ ഞാനൊരു well വരച്ചിട്ടുണ്ട്. We can see the stone is dropped into the well. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു person നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് stone is dropped എന്ന് പറയുമ്പം dropped into the well എന്ന് പറഞ്ഞാൽ initial velocity നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, u0 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാ stone is dropped into the well എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം initial velocity u is equal to 0 നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ വാട്ടറിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെൽ. ഓക്കെ, സോ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വി എസ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വി എസ് നമ്മൾ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ വെൽ. എച്ച് ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ വെൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എച്ച്, ഡെപ്ത് ഓഫ് വെൽ, and that is to be found. Now ഇവിടെ stone is dropped into the well and it reaches this point. So time taken for the stone to reach the well, okay, to reach the well എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് t1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. t1 is the time taken by the stone to reach the bottom of the well. അതേപോലെ സൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെല്ല് വരെ റീച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതിന് ആ ടൈം ടേക്കൺ നമുക്ക് t2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് t1 ആൻഡ് t2. നമുക്കിനി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സൗണ്ടിന്റെ കേസാണ്. സൗണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെല്ല് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ സൗണ്ട് എന്താണ്? h. Okay, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് h, we know. vs is velocity of sound, so h is equal to vs into time taken by sound എന്താ? t2 അല്ലേ? time taken t2 by the sound. so h is equal to vs into t2 ഇല്ല, നമുക്ക് vs അറിയാം എന്താണ്? 340 into t2. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് when the stone is dropped into a well, it is heard to strike the water after 2 seconds. And 2 seconds എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈമാണ്? സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൗണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് എത്തി. ഓക്കെ, അന്നേരം വി കൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 2 seconds. സോ ഈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് 2 seconds. സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പായി ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു, ആ സൗണ്ട് മേളിൽ വരെ എത്തി. So the sound is heard to strike the water after 2 seconds. ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെല്ല് റീച്ച് ചെയ്തു, അതാണ് ടൈം. സോ അത് t is equal to 2 seconds ആണ്. സോ t1 plus t2 ആണ് 2 seconds. t1 എന്താ? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ സ്റ്റോൺ ടു റീച്ച് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വെൽ. സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെ സ്റ്റോൺ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ? ആ സൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെ t2, ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സൗണ്ട് ടു റീച്ച് ദ top of the well. So that is t1 plus t2. ആ t1 plus t2 ആണ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് t2 എടുക്കാം. 2 minus t1. So I'm substituting this here. 340 into 2 minus t1. Okay, so h is equal to 340 into 2 minus t1 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്? h is equal to ut plus half gt square എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ഇതിൽ h is the depth of the well, u is the initial velocity അല്ലെ, u0 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബിക്കോസ് the stone is dropped into the well. dropped എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെല്ലിലോട്ട് എറിയുമ്പം ആ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ u is 0. Now h is depth of the well. Okay, we have to find that. G is 9.81 meter per second square. Okay, ഇവിടെ t എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വെൽ, ആ കേസാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ the stone is dropped into the well u0 and ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇസ് h അല്ലേ, ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ വെൽ ആണ്. അതിൽ ടൈം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തത്? t1 ആണ്. ബിക്കോസ് വി കൺസിഡറിങ് ദ കേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ബീയിങ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വെൽ, ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെ എത്തുന്ന
ആ ഒരു ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് T1. ഓക്കെ, സോ T1 നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം. T1 എന്ന് പറഞ്ഞ് H is equal to U is 0 ആയിട്ട് ഇട്ടു, so 0 into T1 plus half into G is acceleration due to gravity 9.81 and T is T1 square. Okay, this is the general equation. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇട്ടു. സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ 2ൽ ഇട്ടാൽ substitute equation 1 in 2. Okay, equation 1 എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച, that is H is equal to 340 into 2 minus T1. So H ന് നമുക്ക് 340 into 2 minus T1 is equal to half into 9.81 into T1 square എന്ന് പറഞ്ഞിടാം. Okay, ഈ ഇക്വേഷനിൽ the only unknown is T1. We can find the value for T1, calculate and find the value for T1, 1.95 seconds. Right, now T1 നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. So T1 plus T2 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, total time taken is 2 seconds. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ T2 കണ്ടുപിടിക്കാം. T2 is 2 minus T1, that is equal to 2 minus 1.95. So I'll get 0.05 seconds. Okay, 0.05 seconds. Now what can we do? So consider the equation 1, H is equal to 340 into 2 minus T1. Okay, നമ്മൾ first equation consider ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് we can substitute the value for T1, 1.95. So ഇത് solve ചെയ്യുക, we'll get the value for depth of the well, 17 meters. H is equal to 17 meters. That is the depth of the well. It's a very simple problem. So we have found the depth of the well H.